Next, we discuss about open sets and closed sets in metric spaces. Section 2.2. നമ്മൾ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ R2 പ്ലെയിനിലും R3ലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the real line open sets are open intervals. Open sets in open intervals. And union of open intervals. This any type of union. Any class of open intervals in the union. More the intersection of finite number of open intervals. Finite number of open intervals. 4. The real system itself and the null set. These are open sets in R2 ൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക്, പിന്നീട് സർക്കിളോ സ്ക്വയറോ റെക്ടാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാവാം. അവയുടെ യൂണിയൻസ്, ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ്, R2 ഫോർമുലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ബാൾ. നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. Let XB be a metric space A. A is an element in X, it's a number of X, and R a positive number is R greater than 0. And the open bar, അതാണ് ഓപ്പൺ സെറ്റിന്റെ ബേസ്. ഓപ്പൺ ബാൾ BAR. സ്പഷ്ടമായിട്ട് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് മെട്രിക്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു BD എന്ന് പറയാം. BDAR. It's an open bar with the center A and radius R. എന്താണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ R2ലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. A center, that is A summoted where A1, A2 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. BDAR is this disk. It's not contained in the boundary. Important ആയിട്ട് മാറ്റിയേക്കുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ points inside this disk, where this is the ball with the radius R. Many points inside this. Therefore, formally it is defined as is a set. Is the set. This BDAR is set of for X belongs to X. This is the universal set here. The universal set on X. So that distance between X and A is less than. ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് പോയിന്റിനും പ്രത്യേകതാണ്. Distance between X and A is less than R. Therefore, does not include the boundary. This is an open bar centered at A and radius R. Then ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. Corresponding closed bar. Corresponding closed bar that contains the boundary also. X ഇവിടെയും വരാം. That means distance between X and A is equal to R ആകാം. The corresponding closed bar is denoted by the square bracket. Particular BDAR is defined by this BDAR is defined by set of for X belongs to X, such that
distance between x and a is less than or equal to. Okay. There is an open bar and closed bar. Open bar boundary ഇല്ല അകത്തുള്ള കാര്യം. അത് സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണ്. അത് സാധാരണ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയും കൂടി വരും. some examples നോക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ മെട്രിക്കുകൾ ഒരേ സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് R2 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മെട്രിക്കുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ടാക്സി ക്യാബ് യൂഷ്വൽ മാക്സിമം മെട്രിക് ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സർക്കിൾ എന്നുള്ള ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫിഗറിന് മാറ്റം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ V2. Consider the plane R2 for a plane R2. First, with the usual metric, it is B2. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് usual metric is denoted by D2. The usual metric D2. What is the open bar centered at theta with radius 1? Okay, this is usually നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. And what is theta? Theta is here, always it is origin. R2 that is 0, 0. Okay. The usual metric D2, what is the open bar centered at theta and radius 1? Actually, definition is that it is BD theta 1 is equal to set of 4x in R2. R2 ലാകുമ്പം coordinates രണ്ടെണ്ണം x1 x2. In R2, such that distance between x and theta is less than 1. Okay. We x is equal to x1 x2 in the class R2 ൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ D2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. D2 of x theta is less than. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തീറ്റ അറിയാൻ എക്സിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. D2 of x theta less than 1 means D2 of x is ordered where x1 x2 and theta is ordered where 0 0 is less than 1. What is D2 of ordered where x1 x2 0 0? The usual metric and difference between x1 and 0 square the whole raised to 1 by 2 plus distance between x2 and 0 square the whole raised to 1 by 2. Therefore, it is x1 minus 0 the whole square plus x2 minus 0 the whole square the whole raised to 1 by 2 is less than 1. That is, it is x1 square plus x2 square less than 1. Visual system ആണ്. കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്താ? x1 square plus x2 square equal to 1. അതിവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനകമാണ്. It is clearly it is the unit circle. R2 ല് ഇത് unit circle ആയിരിക്കും. It is a circle with the center 0 0 and radius 1. Okay. ഇതിന്റെ അകത്ത ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബൗണ്ടറി വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് മാറ്റിക്കൂടാ, ബൗണ്ടറി ഇല്ലാതെ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വരും. It is the open bar, the center, origin and radius 1. That is the unit circle. Inside of the unit circle. The closed bar, then BD theta 1. The closed bar is BD2 theta 1 is contains this bounding circle also. Not only the inside points, it contains the boundary also. That is, it is the class set of ordered where
x1 x2 in R2 such that x1 square plus x2 square is less than or equal to 1. ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങും dt of x theta is less than or equal to 1 തുടങ്ങി x1 square plus x2 square is less than or equal to 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യൂഷ്വൽ ആണ്. ഓപ്പൺ ബാർ BD2 θ1 ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ്ഡ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ഉൾപ്പെടെ വരും. ദെൻ അടുത്തൊരു ഇത് ഈ R2 തന്നെ മെട്രിക് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു. ഇത് ടാക്സിക്കാവ് മെട്രിക് D1. Taxicab metric D1. What is the open bar centered at theta, that is origin and radius 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ നൊട്ടേഷൻ അത് തന്നെ, ബട്ട് ഈ D1 എന്നായതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. By definition, it is set of all ordered where x1, x2 in R2 such that d1 of x theta is less than 1. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ് തന്നെ. d1 of x theta is less than 1 implies d1 ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും എഴുതാം. d1 of x is ordered where x1 x2 and theta is ordered where 0 0. It is less than 1. That means taxicab real difference of coordinates and plus difference of second coordinates. Modulus distance between first and second. Modulus x1 minus 0 first coordinates തമ്മിലുള്ള distance difference plus modulus x2 minus 0 is less than 1. That is modulus x1 plus modulus x2 is less than 1. What about then x1 square plus x2 square അല്ല, ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് modulus x1 plus modulus x2 is equal to 1. ഇത് എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു? modulus x1 and x2 are real numbers. So modulus x1 is plus or minus x1 and modulus x2 is plus or minus x2. Modulus ഇങ്ങനെയാണ്. That is, we get 4 lines here. One is x1 plus x2 is equal to 1. Another line, that is minus x1 plus x2 is equal to 1. Third, minus x1 minus x2 is equal to 1. And the fourth, x1 minus x2 is equal to 1. ഇങ്ങനെയാണ് 4 ലൈൻസ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് ആലോചിച്ചാൽ x1 plus x2 is equal to 1 is a straight line and the simple points are determined. When x1 equal to 0, x2 is equal to 1. When x2 is equal to 0, x1 equal to 1. Therefore, this is determined by in R2 points x1 plus x2 is equal to 1, x1 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ x2 1 x2 axis, x2 നിൽക്കുന്ന axis ആയിട്ട് ഇത് x1 first coordinate. Then x1 0, when x1 is equal to 0, x2 is equal to 1. Therefore, that is 0 1. Okay, this 0 1. When x2 is equal to 0, x1 equal to 1. So it is 1 0. Join this. x1 plus x2 is equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ടതിന്റെ കാര്യം x1 plus x2 is equal to 1. And then the case ഇവിടെ modulus x1 plus modulus x2 is equal to 1 ആണ്.
നമ്മളിവിടെ താഴോട്ടൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും contains x2 is equal to 1. If we take the modulus, then x1 plus x2 not equal to 1. It is greater than 1. Okay. For example, x1 plus x2 ലെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ x1 is equal to x1 is equal to minus 1 and x2 is equal to 1. Then we sum ചെയ്താൽ നമുക്ക് x2 is equal to 2. x1 is equal to minus 1 and x2 is equal to 1 സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ആണ്. ഇതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് അത് x1 plus x2 is equal to 1 അല്ലേ, പക്ഷേ മോഡുലസ് x1 plus മോഡുലസ് x2 is equal to 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അതോടെ നോക്കി വേണം പോകാൻ. അവിടെ മോഡുലസ് x1 plus മോഡുലസ് x2 is equal to 1 ഈ പോയിന്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് എവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. It is the line modulus x1 plus modulus x2 is equal to 1 നെയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത് x1 plus x2 is equal to 1. x1 plus x2 is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവരും. ബട്ട് ഹിയർ മോഡുലസ് x1 plus modulus x2 is equal to 1 ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി വേണം പോകാൻ. Then second line minus x1 plus x2 is equal to 1 ൽ x1 0 ആയാൽ x2 is equal to 1. That is 0 1 then ഒരു പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിന് x2 0 കൊടുക്കുക, then x1 is minus 1. Therefore here minus 1 0 മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ നമുക്ക് മോഡുലസ് x1 plus മോഡുലസ് x2 is equal to 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ വരുള്ളൂ. And the second line ഇതാണ് minus x1 plus x2 is equal to 1. Then മൂന്നാമത്തെ ലൈനിന് വേണ്ടി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. minus x1 minus x2 is equal to 1. Then when x2 is equal to 0, x1 is minus 1. Then minus 1 0 ആണ് ഒരു പോയിന്റ്. minus 1 0. Then അടുത്ത പോയിന്റ് x1 0, then x2 is equal to minus 1. Then it is 0 minus 1. അവിടെയും മോഡുലസ് x1 plus മോഡുലസ് x2 is equal to 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലാതെ ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. ലാസ്റ്റ് വൺ x1 minus x2 is equal to 1 സോൾവ് ചെയ്താൽ when x2 is equal to 0, x1 is 1. ഇവിടെ 1 0 കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ when x1 is equal to 0, x2 is equal to minus 1. And 0 minus 1 1 0 ചെയ്യും. ഇത് തേർഡ് ലൈനാണ് minus x1 minus x2 is equal to 1. ഇത് ഫോർത്ത് ലൈൻ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് x1 minus x2. അപ്പോൾ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിലും കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൽ x1 plus x2 is equal to 1, സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ minus x1 plus x2 is equal to 1, തേർഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ minus x1 minus x2 is equal to 1, ഫോർത്ത് കോർഡിനേറ്റിൽ x1 minus x2 is equal to 1. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ചോദ്യം മോഡുലസ് x1 plus മോഡുലസ് x2 less than 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെറ്റ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇതെന്താ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റോംബസ്. ഇറ്റ്സ് എ റോംബസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടാക്സി ക്യാബിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സെയിം ഓപ്പൺ ബാൾ സെന്റർ 0 0 ആൻഡ് റേഡിയസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ റോംബസ്. ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് ബാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബൗണ്ടറിയും കൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സി അടുത്ത മെട്രിക് എടുക്കുക വിത്ത് the maximum metric. The maximum metric d infinity. Then what is the open ball with respect to this d infinity? Open ball with the center, origin and radius 1. And again it is set of all x is equal to ordered where x1 x2 in R2 such that distance between x and theta is less than 1. Then a set of points identify and condition എടുക്കുക. d infinity of x theta less than 1. Points are x is ordered where x1 x2 and theta is ordered where 0 0. It is less than 1. By definition it is maximum of modulus x1 minus 0 modulus x2 minus 0 is less than 1. This implies maximum of modulus x1 modulus x2 is less than 1. So, ഇതിന്റെ boundary എന്താ? Identify the x1 x2 such that maximum of modulus x1
modulus x2 is equal to. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, മാക്സിമം ഓഫ് മോഡുലസ് x1 മോഡുലസ് x2 is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളല്ലോ. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 1 ആവുക, മറ്റത് 1ൽ താഴെയാവുക. മാക്സിമം മീൻസ് this happen maximum of modulus x1 modulus x2 is equal to 1. അത് ബൗണ്ടറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ this modulus x1 equal to 1 and modulus x2 less than 1. Okay, that is 0 less than modulus x2 less than 1. Or modulus x2 is equal to 1 and modulus x1 is less than. Okay. That is x1 is equal to plus or minus 1. First coordinate plus or minus 1 fixed ആണ്. And ആ സമയത്ത് second coordinate minus 1 മുതൽ 1 വരെ പോവാം. Less than 1 equal to വരാം. അവിടെയും 1 വരാം, രണ്ടും 1 ആവും. Minus 1 less than or equal to x2 less than or equal to. Then അടുത്തത് or modulus x2 is equal to 1 means x2 is equal to plus or minus 1, and modulus x1 less than or equal to 1 means minus 1 less than or equal to x1 less than or equal to. ഇതിന് ഡ്രോ ചെയ്യുക. That is ഇവിടെ R2 plane ആലോചിക്കുക. First coordinate x1, second is x2. Then x1 is equal to plus 1 first line, x1 is equal to 1. x1 is equal to 1 എന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവിടെ x2ന്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, x2 1 minus 1 -നും 1 നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. Then നമുക്ക് നമ്മുടെ x1 equal to 1 ൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. Is x1 equal to 1 and minus 1 less than or equal to x2 less than or equal to 1. Okay. Then minus 1, അതുപോലെ x1 is equal to minus 1, in this case x2 minus 1 to 1. And the second x2 is equal to plus or minus 1, x2 is equal to 1 ആലോചിച്ചു, അതും x1 minus 1 to 1. Then x2 is equal to minus 1 ആലോചിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ബൗണ്ടറി. And but നമുക്കിവിടെ വേണ്ടുന്നത് ഓപ്പൺ ബോൾ ആണ്, less than 1. Therefore inside the circle, inside a square. Okay. ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ്. വിഷ്വലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ടാക്സി ക്യാബ് വന്നപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ബോൾ സെൻറ്റർ റേഡിയസ് 0 0 ആൻഡ് റേഡിയസ് 1 ഓപ്പൺ ബോൾ ടാക്സി ക്യാബിൽ റോംബസ് ആണ്, മാക്സിമം മെട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ ആണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. ഇനിയും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക്കില് ഈ ബോളുകളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അത് മുഴുവൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ എനി സെറ്റ് എക്സ്. ഇത് നമ്മൾ R2ലാണ് ചെയ്തത്. ഫോർ എനി സെറ്റ് എക്സ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക്, for any set x with the discrete metric, radius in the connection. If r is equal to 1, then the open ball with the center a, where a is an element in x, and radius this r is BA1. BA1 is, by definition, it is set of all x belongs to x such that distance between x and a is less than 1. Okay. What is a discrete metric? Discrete metric is defined by d of x, y. Distance between any 2 points is either 0, when it is 0, if x is equal to y, or it is 1, that is when x is not equal to y. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെറ്റ് x belongs to x such that d of x is less than 1 means set of all x belongs to x such that distance between x and a less than 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ 0 ആവും, equal to 0, which is equal to set of all x belongs to x such that distance between x and a equal to 0 means x
is equal to A. Okay, the definition of the metric. Then X ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, അത് singleton A മാത്രമാണ്. If R is equal to 1, then the open bar centered A with radius R is singleton A. Open bar. Open bar singleton element വരാം. Discrete metricൽ singleton വരും. ഇനിയും R less than 1 ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. Then BAR എന്താണ്? BA 1 ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്. BA 1 less than 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? Set of all x belongs to x such that distance between x and A is less than 1 minus epsilon, where epsilon greater than 0. ഇവിടെ എന്താ? 1ൽ താഴെയുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സംശയമൊന്നുമില്ല. Set of all x belongs to x such that distance between x and A equal to 0. This again it is a singleton set. R less than or equal to 1 BAR is singleton. If R greater than 1, then distance B open bar with the center A and radius R is BAR. R is greater than 1. ഇവിടെ ഞാൻ 1 എന്ന് എഴുതി. BA R ന് കൊടുത്താൽ BA 1 അല്ല, R less than 1. Okay. Now BAR R greater than 1 ആവുമ്പോൾ 1 plus epsilon കൊടുക്കുക. That is set of all x belongs to x such that distance between x and A is less than R എന്ന് പറയും. Less than R means R is greater than 1, therefore it is less than 1 plus epsilon. Epsilon greater than 0. Then ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ 1 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ 0 ആകാം. 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ താഴെ. Then it is set of all x belongs to x such that distance between x and A is equal to 1 union set of all x belongs to x such that distance between x and A equal to 0. That is idariya union set of all x belongs to x such that distance between x and A is equal to 0 means x is equal to A. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ. ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു 1 വന്നാലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് മെട്രിക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച്, ഡിസ്ക്രിറ്റ് മെട്രിക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ അല്ലാത്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. എ അല്ലാത്ത എക്സിലെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും വരും. അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 1 വരുമ്പോഴുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. പിന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്. ഇഫ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 then BAR is equal to x. അപ്പം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും റേഡിയസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി R is equal to 1, R less than 1, and R greater than 1. R less than 1 equal to 1. That is, if R less than or equal to 1, then the open bar center A is set A, singleton A. If R greater than 1, then the open bar is equal to x. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ അതിലെ ഉള്ളു ഓടുന്നു മനസ്സിലാവും. കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ്ഡ് ബാൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും if R less than 1, then the closed bar with center A and radius R is set of all x belongs to x such that distance between x and A is less than or equal to R. R is less than 1, therefore it is 1 minus epsilon. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ 1 minus epsilon ആയതുകൊണ്ട് 1 വരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക്കിൽ എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ? 0 മാത്രം. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു 0. therefore it is നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ x is equal to A, it is singleton A.
R is equal to 1, then VAR is set of for x belongs to x such that distance between x and A is less than or equal to 1 or is 1. Less than or equal to 1. This case less than or equal to 1. That is this. R greater than 1 is R is equal to 1. Distance between x and A is equal to 1 or distance between x and A is equal to 0. Then back to therefore x difference set A, unit set A, hence it is x. So R greater than 1. Okay. Then the closed ball is also x. Therefore, in brief, in this case, it is x with the discrete metric. It is in x with the discrete metric. The open ball, center and radius are, if r less than or equal to 1, it is set A. Closed ball എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? If r is less than 1. Open ball name, closed ball name, singleton വരുന്ന കേസ് ഇതാണ്. Closed ball x വരും. That is when if r is equal to 1. അതുപോലെ തന്നെ x വരുന്ന കേസ് ക്ലോസ്ഡ് ബാളിന് r equal to 1 മാത്രമല്ല r greater than or equal to 1. ഓപ്പൺ ബാൾ x വരുന്നത് if r is greater than. ഇതാണ് ഇവിടെ കണ്ട കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്.